Hello students, in the last class we discussed about the mass defect and binding energy. Mass defect ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, binding energy ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ mass defect. Mass defect. Mass defect is a difference. Mass defect is the difference between the sum of the mass of the nucleus to its actual mass of the nucleus. Mass defect is the difference between the sum of the masses of the nucleus to its nucleus. It is denoted by symbol delta m. It is denoted by symbol delta m. Delta m is equal to any formula. Delta m is equal to mass of nucleons to its mass minus difference between the to its mass of nucleus or actual mass of the nucleus. Other mass of the nucleon means sum of the mass of the proton ಮತ್ತು sum of the mass of the neutron, which is equal to ZMP plus A minus of ZMM, where Z ಅಂದ್ರೆ atomic number, A minus of Z ಅಂದ್ರೆ Z means atomic number means number of protons, A minus of Z number of neutron, where MP means mass of proton, NP means Mn is a mass of neutron minus mass of nucleus, mass of the nucleus. ಹೌದಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಹೌದಾ? ಡೆಲ್ಟಾ m equal to ZMP plus A minus of ZMn minus mass of the nucleus. Next one concept ಬರುತ್ತೆ binding energy. Binding energy. Binding energy is the amount of energy. Binding energy is the amount of energy required to remove the nucleons from the nucleus, or the binding energy is the minimum amount of energy required to remove the nucleon from the nucleus. It is denoted by symbol delta E. It is denoted by symbol delta E. According to Einstein equation, ಏನೈತ್ರಿ? E is equal to mc square. E is equal to mc square. Similarly, binding energy delta E. Binding energy delta E is equal to delta m into c square. Okay? Binding energy delta E is equal to delta m into c square, where delta m is mass defect, which is equal to delta E is equal to delta m ಅಂದ್ರೆ find ಮಾಡಿ, which is equal to ZMP plus A minus ZMN minus mass of the nucleus into c square. Delta m ಅಂದ್ರೆ mass defect
into ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ c square. C square is the velocity of the light, which is equal to delta m, or delta E is equal to ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಬಹುದ್ರಿ. delta E is equal to delta m into 931.5 mega electron volt. Delta E is equal to delta m into 931.5 mega electron volt. ಇನ್ನು ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ m is equal to ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ when ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ kg ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ kg ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ AMU ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? when delta m in kg, delta m kg ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ if delta m in AMU, delta m is in AMU atomic mass unit ಒಳಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 900 delta m ಕ 931.5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ when delta m in terms of atomic mass unit ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. Next concept is a binding energy curve. Binding energy curve ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ curve of binding energy ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? binding energy curve is the ratio of binding energy per nucleon to its mass number. Binding energy curve ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ when the binding energy per nucleon, ಒಂದು nucleon ಎಷ್ಟು binding energy require ಆಗತ್ತಾ divide by ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ its mass number. Binding curve energy is obtained when the binding energy per nucleon is plotted against the mass number. The binding energy curve gives the stability of the nucleus. ಈ binding energy curve ನಮಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಐತ್ರಿ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾಕ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ x axis ಒಳಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರಿ? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. y axis ಒಳಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಏನು ಬೇಕಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಇನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, from the mass number 50 to 80, each section, middle section, from the mass number 50 to 80, the mass number 50 to 80 has a binding energy per nucleon. Yes, it's 8.5. In middle ಬರ್ತದ್ರಿ ಇದು. .5 mega electron volt. From the mass number greater than 50 and less than 80. 50 kita
50 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕ್ರಿ 80 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ BE binding energy per nucleon is equal to approximately value is 8.5 mega electron volt for the mass number greater than 50 to less than 80 having the binding energy per nucleon is 8.5 mega electron. These nucleus are stable. These nucleus in lovely stable lovely for the atomic mass number greater than 50 and mass number less than 80. For a iron, for a Fe, for a Fe with a mass number Fe ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೀ iron for a 56 for a Fe of a mass number 56 which has a binding energy per nucleon. Either binding energy per nucleon is 8.8 mega electron volt. So therefore Fe is a more stable nucleus and it is maximum. Fe ಏನೈತ್ರಿ binding energy per nucleon maximum ಐತಿ. ಇದ highest ಇದಾದ ಕೂಡ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ for a greater than 80 for greater than 80 ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ slowly decrease ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ binding energy per nucleon slowly decrease ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಚ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ for a less than 50 ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ binding energy curve sharply decrease ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ next point for atomic number greater than 80 for the atomic number mass for a mass number greater than 80 the binding energy per nucleon decreases slowly. Decrease slowly as compared to 50 less than 50 ದಿಂದ 80 ದಿಂದ ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ binding energy per nucleon slowly decrease ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. for uranium 92 its binding energy per nucleon ಎಷ್ಟಿದೆ 7.6 mega electron volt. Eಷ್ಟಿದೆ binding energy of the uranium per nucleon of the uranium is 7.6 mega electron volt ಆಯ್ತು. Next point for at a mass number less than 50 for the mass number less than 50 the binding energy curve ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲೆ less than 50 ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏನೈತ್ರಿ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. for a binding energy of a mass number less than 50 the binding energy curve goes on decreases sharply. It reaches the hydrogen for a hydrogen its binding energy per nucleon is
1.1 mega electron volt. 1.1 mega electron volt ಐತಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. The binding energy curve. The binding energy curve or a curve of binding energy or a nuclear curve ಅಥವಾ binding energy curve is the ratio of or it gives the stability of the nucleus. The binding energy curve is obtained by floating the binding energy per nucleon to its mass number. The binding energy curve gives the nuclear stability of the nucleus. From the mass number 50 to 80. The mass number 50 to 80. The binding energy per nucleon. The binding energy per nucleon is 8.5 mega electron volt. Hence, these section these elements are the stable nucleus. These nucleus are a stable nucleus. For iron, the binding energy per nucleon of the iron is 8.5 mega electron volt, which is the most stable, which having the maximum binding energy. It is the binding energy per nucleon F is the yes, 8.8 mega electron volt. 50 to 80 to just 8.5 mega electron volt. 50 to 80 to 8.5 electron volt. Next, for the mass number greater than 80, the binding energy goes on decreases slowly. 80 ಆದ್ಮೇಲೆ binding energy curve slow ಆಗಿ decrease ಆಗತಿ. For uranium with the atomic number 92, the binding energy of the uranium ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7.6 mega electron volt. 7.6 mega electron volt. Next one is for a binding energy less than 50. For the mass number less than 50, the binding energy per nucleon goes on decreases sharply. It reaches hydrogen of binding energy per nucleon is 1.1 mega electron volt ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಅದಾವಲ್ರಿ. ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 80, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 80, ಇವೆರಡು ಏನದಾವ್ರಿ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಾವ. ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 80 and mass number less than 50, these nuclei are less stable. These nuclei get stable. They are trying to get stable. Even after nucleus stability ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? They can get stability by the nuclear fission reaction. They try to get nuclear stability by nuclear fission. For a atomic mass number greater than 80, they are unstable. Ivenavri unstable. They try to get nuclear stability by nuclear fission. Nuclear fission reaction ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾವ್ರವ? stable ಆಗಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾವ್ರೆ. Next one is for atomic number mass number less than 50, they are also unstable.
they try to get stable by nuclear fusion. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚೈತೆ. ಹೌದಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಂಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತೈತಿ? ಬರ್ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಬದಲು ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಕಡೆ ಬರಾಕ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ 50 to 80 ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಬರಾಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಇದರ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಇವ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡಿ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿ ಅದರ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇವು ಎರಡು ಕೂಡಿ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ? ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಫಾರ್ ದ ಅಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 80 ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. by the process nuclear fission. It already binding energy unstable now get stability agata ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಅದರದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಇವು ಎರಡು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ? ಆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಡ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ A- of Z1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ lithium with atomic number 3, mass number 6. next beryllium boron atomic number 6, mass number 10. ಇದರದ್ದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ per nucleon ಇರ್ತೈತಿ as compared to even nucleons ಗಿಂತ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಇದರ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ per nucleon ಕರ್ವ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾವ್ರಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಿಂತ ಬೋರಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ. ಫಾರ್ even nuclei ಯಾವ್ರಿ? even nuclei helium with atomic number 2, mass number 4, and carbon atomic number 6, mass number 12. oxygen atomic number 6, mass number 12. ಇದರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ. atomic number proton 1 ಐತ್ರಿ, A- of Z, neutron 1 ಐತ್ರಿ, proton number 3 ಐತಿಲೆ, neutron number ಐತ್ರಿ 6 - of 3 ಐತ್ರಿ. atomic number proton number 5, neutron number 10 - of 5 ಐತ್ರಿ. ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ
ಇದರ ಎರಡರ ಏನೈತ್ರಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ odd nuclei binding energy per nucleon is less as compared to binding energy per nucleon of the even nuclei. ಇದು ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಲಿಯಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ as compared to ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಈ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಏನೈತಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ. So therefore the binding energy of a even binding energy per nucleon of a even nuclei is more as compared to binding energy per nucleon of the odd number of the nuclei. Next concept is a nuclear fission. Nuclear fission or in Kannada ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನ. Nuclear fusion. The nuclear fusion is a nuclear reaction in which a heavy nuclei splits into two fragments or two splits into two nuclei with a comparable masses and two or more neutron and releasing the some amount of energy. Repeat once again. Nuclear fission. Nuclear fission is a nuclear reaction in which a heavy nucleus splits into two nuclei with a comparable masses and releasing two or more neutrons and energy. ಒಂದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗ್ತಾವ. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ 235 with atomic number 92. The heavy nuclei uranium, when it is added to a slow neutron, it makes a compound state or it made into a compound nuclei. ಇದಕ್ಕೆ uranium 235 ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ it makes a compound nucleus with a atomic number 92 and mass number 236 which is unstable. ಇದೇನೈತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ unstable ಐತಿ. When a uranium 235 is added to slow neutron, the uranium 235 captures the neutron and makes a compound nuclei. Create a compound nuclei and it split into two fusion fragments. One is a barium, another one is a krypton, and neutron. With a barium with the atomic number 56, mass number 141. Krypton with the atomic number 36 and mass number 92 plus 3 neutrons plus releasing some amount energy that is 200 mega electron volt. Note when the radioactive element uranium is added to a one neutron, it makes a compound state which is unstable. Then it breaks into two fusion fragments. First one is a barium with atomic number 56 and mass number 141. Another one is a krypton with atomic number 36 and mass number 92 with releasing 3 neutrons. Neutron is into 3 plus large amount of energy. ಯುರೇನಿಯಂ 235 ಏನಂತಾರೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ ಪೇರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
parent nuclei ಇವೆರಡು ಬಂದಾವೆ ಬೇರಿಯಂ and krypton ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತಾವ daughter element or a daughter nuclei ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ daughter nuclei or the fusion fragments ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 92 ಹೌದಾ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ 92 mass number 225 plus 1 226 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 141 plus 192 which is equal to 232 plus 3 234 plus 3 neutron which is equal to 286 with a mass number. However, next one bರ್ತೈತಿ second one nuclear fusion ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನ a nuclear fusion is a nuclear reaction in which two lighter nuclei to combine to form a heavy nucleus ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೌಜಿಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ is a nuclear reaction in which two lighter nuclei are combined to form a heavy nucleus and released with some energy is known as a nuclear fusion. For example, when a hydrogen element nuclei is added to another hydrogen nuclei, it forms helium. It forms a helium with atomic number 2 with a mass number 4 plus releasing some energy release ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ or delta E when a light nuclei hydrogens are added, then there is a formation of a nuclei known as a helium with atomic number 2 and mass number 4 with releasing some energy. As compared to nuclear fission, the energy required to initiate the nuclear fission is a more. Nuclear fission compare ಮಾಡಿದ್ರೆ energy ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ nuclear fusion energy reaction ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ the difference between the nuclear fission and nuclear fission ಇಲ್ಲೊಂದು 4 to 5 difference ಬರ್ತಾವೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ a fusion ಏನಂದ್ರೆ it is a process in which to a heavy nucleus first definition it is a process in which a heavy nucleus is split into two fission fragments. It is a process in which two lighter nuclei are combined to form a heavy nucleus. First difference is second difference. The energy released fusion the energy released during the fusion is a more. Illenagatti energy released during fission
is more or a very high. During fusion, there is a large amount of energy released. For a fusion, less energy released. Energy released during fusion is less. As compared to fission, energy released during the fusion is less. Next one is the third one. It requires very low temperature. Nuclear fission process start ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ temperature low ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ energy it requires very high temperature. Nuclear fission reaction ನಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ low temperature ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. But nuclear fission reaction ನಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ very high temperature ಬೇಕು. It is in the order of 10 to the power 9. 10 to the power of 9 Kelvin ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next one is this principle. The nuclear fission principle is used in atom bombs. Atom bombs ತಯಾರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is used in the principle of atom bomb. Atom bomb ತಯಾರಿಕೆ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ the nuclear fusion process is used in the principle of a hydrogen bomb. Hydrogen bomb ತಯಾರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್. It is used in the principle of hydrogen bombs. Hydrogen bombs. Atom bomb ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 10 to the power of 9 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಈಸ್ ಇನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಬಹಳ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರೋ. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, the force which holds all the nucleons in a nucleus, that force is known as a nuclear force. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು
ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ all the nucleons in the nucleus is known as a nuclear force. It is a very strongest force. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ. Then properties of the nuclear force. Properties of nuclear force. First property, the nuclear force is the strongest force. Nuclear force is the strongest force. ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. It is 10 to the power of 38 times greater than gravitational force. Gravitational force is ಎಷ್ಟು 10 to the power of 38 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. and 10 to the power of 2 more than 10 to the power of 2 is greater than the electrostatic force. The nuclear force is the strongest force in the nature. It is 10 to the power of 30 is greater than the gravitational force, and 10 to the power of 2 or 100 times greater than the electrostatic force. Next one is it is a short force. It is a short distance or a short range force. It is a short range force. The nuclear force is applicable or a nuclear force is act if the distance between the two nuclei is 2 Fermi. 2 4 Fermi. ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 2 ಫೆರ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ 4 ಫೆರ್ಮಿ. ಇಷ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ two nuclei is in between 2 Fermi to 4 Fermi. 1 Fermi equal to here not first 1 Fermi equal to 1 Fermi equal to 10 to the power of minus 15 meter. 1 Fermi is equal to 10 to the power of minus 15 meter. Next one is a nuclear force. Nuclear force is it is a charge independent force. Nuclear force is a charge independent force. Nuclear force is ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. The nucleus is applicable in a proton neutron or a neutron proton. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ತಾವು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ತಾವು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವು. ಹೌದಾ? The nuclear force is charge independent, means it is applicable or it holds the proton and neutron, neutron and proton. ಹೌದಾ? So therefore it ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, only it independent on the charge. Next one is it has a repulsive core. It has a repulsive core.
It has a repulsive force. It means it if the distance between the two nuclei, if the distance between the nuclei is a 0.5 Fermi, if the distance between the two nuclei is 0.5 or less than 0.5 Fermi, then the nuclear force is not applicable. Allenagale nuclear force applicable alla alli yavada force applicable repulsive force applicable agate. Next one is they are nuclear forces are saturated. It has a property of saturation. The property of the saturation ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಒಳಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 4 ಫೆರ್ಮಿ, 4 ಫೆರ್ಮಿ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ it is a non-central force. It is a non-central force. Means ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಅನದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ or ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ it is dependent, spin dependent. It is a spin dependent. It is a spin dependent. It's chemistry or product spinning. How the nuclear force is a spin dependent force. It is maximum when for a parallel spin. It is maximum. And minimum for an anti-parallel. For the anti-parallel spin, it is minimum. ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. It is a force in which holds all the nucleons in the nucleus. Next one is the properties of the nuclear force. First one is the nuclear force is the strongest force in nature. It is 10 to the power of 38 times greater than the gravitational force and 100 times greater than the electrostatic force. Next one is it is a short range force. Means if the distance between the two nuclei is 2 Fermi to 4 Fermi, then the nuclear force is applicable. Third property, it is a charge independent force. Between means it attracts the proton and neutron and proton or a neutron and neutron. And the next one is a repulsive force. If the distance between the two nuclei is less than 0.5 Fermi, then the nuclear force is not applicable. Then the other force is known as the ಯಾವ applicable ಆಗಿದೆ nuclear force apply ಆಗಿದೆ. ಯಾವ force apply ಆಗಿದೆ
repulsive force apply agate. Next property is property of the saturation. Property of the saturation means andre the nuclear force one limited range ಒಳಗಷ್ಟ apply agate. ಆ range ಅನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಈ property attractive property ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. Next one is non central force. Non central force ಅಂದ್ರೆ nuclei center of the nuclei ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Last one is spin dependent. ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಿ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.